அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு விஷன் அகாடமி யூடியூப் சேனல். டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் February 28, 2022க்கு பார்க்க போறோம். ஸோ டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸை உடனுக்குடனே தெரிந்து கொள்வதற்கு விஷன் அகாடமி யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்ப்போம். DRDO, Defense Research and Development Organization, Safran to develop engine for aircraft India. France to ink deal to develop 125 kN engine for indigenous fighters. So, India and France are close to concluding deal likely in the next couple of months for the joint development of 125 kN engine for the indigenous 5th generation advanced medium compact aircraft under development. ஓகேங்களா. ஸோ அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவும் ஃப்ரான்ஸும் இந்த 125 kN இன்ஜின் ஃபார் தி இண்டிஜினியஸ் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் அட்வான்ஸ்ட் மீடியம் காம்பேக்ட் ஏர்க்ராஃப்ட்டுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ஜின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. அதுக்கான டீல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு 2 months ரெடி ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க. ஸோ த கொலாபரேஷன் இஸ் பிட்வீன் த டிஃபென்ஸ் ரிசர்ச் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் ஃப்ரெஞ்ச் என்ஜின் மேக்கர் சாஃப்ரான். ஸோ இவங்க 2 பேர்த்துக்கு தான். ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க. அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டரா யார் இருக்காரு அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். எஸ் ஜெய்சங்கர். ஸோ இந்த எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர் மினிஸ்டரான எஸ் ஜெய்சங்கர் கூட கவுண்டர் பார்ட்டான ஃப்ரெஞ்ச் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் ஃப்ளோரன்ஸ் பார்லி டியூரிங் ஹிஸ் விசிட் டு பாரிஸ் வந்து லாஸ்ட் வீக் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதை பற்றி. அடுத்து நார்த் கொரியா டெஸ்ட் பாலிஸ்டிக் மிசைல். So North Korea launched a ballistic missile into the sea on Sunday, its neighbors said in a resumption of weapon test that came as the US and its allies are focused on Russia's invasion of Ukraine. ஸோ உக்ரைனுக்குள்ளே வந்து ரஷ்யா இன்வேட் ஆகிட்டு அங்கே ஒரு ப்ராப்ளம் போய்கிட்டு இருக்கு, பெரிய அளவுக்கு போர் நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ இந்த சுச்சுவேஷன் வந்து யூஎஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மெயின்லி இந்த இன்வேஷனை பார்த்துட்டு இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் நார்த் கொரியா ஒரு பாலிஸ்டிக் மிசைலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா லான்ச் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறது ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்கப்படுது. சம் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஹவ் said North Korea is trying to perfect its weapons technology and pressure the US into offering concessions like sanctions relief and all. And North Korea also might view the US preoccupation with the Ukraine conflict as a chance to accelerate testing activity without any serious response from Washington. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த டைம்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அவங்களுடைய டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ்மெண்ட்டுக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு நார்த் கொரியா இந்த எக்ஸாக்டாக இந்த கான்ஃப்ளிக்ட் நடந்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த டைமை இவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்கப்படுது. Japanese Defense Minister Nobu Kishi said the North Korean missile about 300 kilometers at a maximum altitude of about 600 kilometers before landing outside Japanese exclusive economic zone அப்படின்னு சொல்றாங்க. No damage to vessels or aircraft have been reported, he said. And South Korean officials said they detected the launch from the North's capital area அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த பாலிஸ்டிக் மிசைல் அவங்க வந்து டெஸ்ட் பண்ணது இட்ஸ் அ வெரி ட்ரூ ஒன். பட் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாக்டாக வேர்ல்ட் லெவலில் ஒரு வார் நடந்துட்டு இருக்கிறப்ப அந்த டைம் அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அவங்களுடைய டெக்னாலஜி அப்டேட்டுக்கு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்து நிகத் அண்ட் நீத்து ஸ்ட்ரைக் கோல்டு. இந்தியன் பாக்ஸர்ஸ் நிகத் ஜரீன் 52 kg and நீத்து 58 kg struck gold at the 73rd Stranja Memorial Tournament in Sola by notching up comprehensive victories in their respective journals on Sunday. Neetu prevailed 5-0 over Italy's Erika, a former youth world championship bronze medalist. On the other hand, Nikat outpunched Ukraine's Tetiana Kump, a 3-time European championship medalist, 4-1. So Neetu பார்த்துட்டீங்கன்னா is also former gold medalist at the Asian Youth Championship. The 21-year-old boxer hails from Haryana's Bhiwani district. ஸோ நீத்து அப்படிங்கிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹரியானாவை சார்ந்த பாக்ஸர் 21-year-old அண்ட் ஃபார்மர் கோல்டு மெடலிஸ்ட் அட் தி ஏஷியன் யூத் சாம்பியன்ஷிப் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம்.
Next, Nadal triumphs in Acapulco for 91st title. Rafael Nadal beat Cameron Norrie 6-4 6-4 to lift the Acapulco ATP title, the 91st of his career. Nadal needed 1 hour and 54 minutes to take his fourth Acapulco crown after wins in 2005, 13 and 2020, and he did in 2020. Nadal won this week without dropping a set. அடுத்து ABBA books Asiat spot. So short putter becomes only the fourth Indian woman to clear 17-meter distance அப்படின்னு சொல்றாங்க ஷார்ட் புட் போடுறதுல. Abakata booked herself a spot at the 2022 Asian Games with a gold winning throw of 17.09 meter in the inaugural Indian Open throwing competition here on Sunday. The 26-year-old hip athlete turned shot putter cleared the Asia's qualifying mark of 17 meter in her fifth throw, becoming only the fourth Indian woman to cross the distance. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க. அபகட்டா அப்படிங்கிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் புட் போகிறதுல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பர்சனாக வந்து இப்போ எமர்ஜ் ஆயிருக்காங்க. ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. அடுத்து நேஷனல் ரெக்கார்ட் ஹோல்டர் மன்பிரீத் கவுர் had to be content with the second spot. மன்பிரீத் கவுர் அவங்கள பற்றியும் சொல்லியிருக்காங்க, ஆல்ரெடி கொஸ்டினில் கூட வந்திருக்கு. ஸோ இது வந்து நேஷனல் ரெக்கார்ட் ஹோல்டர் மன்பிரீத் கவுர். ஸோ செகண்ட் ஸ்பாட்டில் அதாவது 16.74 மீட்டர் த்ரோவில் வந்திருக்காங்க. இந்த மென்ஸ் செக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒலிம்பியான் தஜிந்தர் பால் சிங் to topped with a throw of 19.94 meter, good enough to clear the Asia's qualifying mark of 19.90 meter. அடுத்து சாதியா தாரிக் wins Wushu gold in Moscow tournament. Sadia Tariq won the gold at the junior Wushu tournament in Moscow on Friday. The 15-year-old from Srinagar is a junior national gold medalist for the last 2 years. No immediate details of the competition were available, but a 38-strong Indian contingent is competing at the event. அப்படிங்கிறது மட்டும் தெரிஞ்சுங்க. அடுத்து wears a boost in Yamuna's Cleanup Act. The Delhi government on Sunday said that temporary weirs built on major drains owing into the Yamuna have substantially helped to clean the drains by improving their biochemical oxygen demand. ஸோ எப்பவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிவர் இல்லை ஒரு லேக் இது மாதிரிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பொல்யூட் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிறப்ப அங்கே பயாலஜிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமாண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்பவே ட்ராப் அவுட் ஆகிடும். ஸோ அந்த ட்ராப் அவுட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அப்படின்னா முதல்ல அதை க்ளீனப் பண்ணும். ஸோ அதை வந்து இப்போ டெல்லி நடந்துட்டுருக்கு. ஸோ டெல்லி வழியாக வரக்கூடிய ஒரு ரிவர் யமுனா நம்மளால் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். அண்ட் டிக்ரீஸிங் தி அமௌண்ட் ஆஃப் பொல்யூட்டன்ஸ் அஸ் வெல் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வியர்ஸ் மூலமாக வந்து தே ஆர் டூயிங் தட். A report shows that there is a drastic reduction in suspended solids after the construction of the temporary weirs, and total suspended solids went down from 166 milligram per liter to in Ritala to just 49 milligram per liter in Rohini sector 15. And there is a substantial reduction in ammonia content in the wastewater also, as tests found ammonia to be 26 milligram per liter in Ritala and 18 milligram per liter in Rohini sector 15 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த டெம்பரரியாக பில்ட் பண்ணியிருக்க இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு வந்து பார்க்கப்படுது. அடுத்து கவர்மெண்ட் டு லான்ச் இவி கைட் புக் ஃபார் RWAs today. So white guide will guide residents on charging EVs. To increase the use of electric vehicles, the Delhi government is set to launch a residential electric vehicle charging guidebook on Monday, for which it plans to rope in residential electric vehicles to help promote home charging of EVs. ஸோ இந்த கைட் புக்கை யார் டெவலப் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டயலாக் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் கமிஷன் ஆஃப் டெல்லி in collaboration with the World Research Institute India.
seeks to simplify and enable the adoption of EV charging in all types of residential areas in Delhi. So, Dialogue and Development Commission of Delhi Vice Chairman யாரு பார்த்தீங்கன்னா Jasmine Shah, and she said across Delhi have expressed their interest to the Delhi government to join in the EV resolution, and she added that the guidebook will facilitate that journey and enable people to access EV charging points in colonies all over Delhi அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது ரெசிடென்ஷியல் ஏரியாவில் எங்காவது எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லாமல் வண்டி நின்னாலும் கூட they can manage it out அப்படிங்கிறது தான் இதோட முக்கியமான விஷயம். அண்ட் அதாவது ஹோம் பேஸ்டான ஒரு எலக்ட்ரிக் சார்ஜிங் பாயிண்ட்டை கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதோட ஐடியா. அண்ட் த கவர்மெண்ட் சே த டாக்குமெண்ட் கைட்ஸ் ரெசிடென்ஷியல் சொசைட்டிஸ் இன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் EV சார்ஜிங் அண்ட் டீடைல்ஸ் தி ப்ராசஸ் இன்வால்வ் இன் பிளானிங், இன்ஸ்டாலிங் அண்ட் மேனேஜிங் EV சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்ஸ் இன் த பார்க்கிங் ஸ்பேஸ் ஆஃப் தி சொசைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம் காமன் கன்சர்ன்ஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா லேக் ஆஃப் ஸ்பேஸ், கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் பவர் லோட் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஷேர்ஸ் தி பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ் ஆஃப் RWD, இது எல்லாத்தையுமே வந்து அந்த டாக்குமெண்ட்டில் வந்து அட்ரஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ த பாலிசி எய்ம்ஸ் டு இம்ப்ரூவ் டெல்லிஸ் ஏர் குவாலிட்டி as well as help cities EVs reach 25% ஆஃப் நியூ வெஹிக்கிள் ரெஜிஸ்டரிங் பை 2024. ஸோ இதுதான் வந்து மெயின் டார்கெட்டுங்க. ஸோ டெல்லியில் பொல்யூஷன் இருக்குது, அதே சமயம் EV வெஹிக்கிள்ஸ், எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் நிறையா வருது. அதை வந்து 2024 25% கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறத டெல்லியோட மிக முக்கியமான நோக்கமாக இப்போ இருந்துகிட்ருக்கு. SJM opposes Ilkar IC as CEO of Air India. It refers to national security concern. Yes, the Swadeshi Jagaram Manch and RSS, SJM and Rashtriya Swayam Seva Sangh RSS has expressed reservation and asked for a rethink on the part of the company Tata Sons on the appointment of Turkish national Ilkar IC as the new Chief Executive Officer of Air India. ஸோ இப்போ ஒன்றும் இல்லைங்க, ஏர் இந்தியா அப்படிங்கிறது டாடா நிறுவனத்துக்கிட்ட இருக்குது. அதோடைய CEO வந்து பார்த்தீங்கன்னா டர்க்கிஷை சேர்ந்தவங்களை வந்து ஜாயின் பண்ண வைக்கிறாங்க. ஸோ அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதை வந்து ரீதிங்க் பண்ண சொல்லி ஒரு சில அமைப்புகள் சொல்லியிருக்கு. தட்ஸ் இட். அதில் ரொம்ப பெரிய விஷயங்கள் எதுவும் இல்லை. அடுத்து நேபாள் passes contentious US grant. Nepal lawmakers on Sunday adopted a $500 million US grant following street clashes between the police and protesters who are against the fund, which have become the bone of contention between China and the US. ஸோ ஒன்றும் இல்லைங்க, யூஎஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நேபாளுக்கு $500 million கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா there is some protest against that fund, and US அண்டு சைனா ரெண்டு பேருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேபாளை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஸோ அதில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறது வந்திருக்கு. அண்ட் நேபாள் சைன்டு தி US கவர்மெண்ட்ஸ் மில்லினியம் சேலஞ்ச் கார்பரேஷன் pact in 2017 to fund infrastructure projects, but its ratification had been in limbo because of division within the political parties, including the ரூலிங் கோயலேஷன். ஸோ அது வந்து இன்னும் ஃபுல்ஃபில் ஆகாத டைமில் இந்த $500 million ரொம்ப முக்கியமாக அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல கேள்வியாக வந்திருக்கு. ரைட்டுங்களா? ஸோ இப்போ ஆக்சுவலி நேபாளை யார் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதா பெரிய கேள்வியாக இருந்துகிட்ருக்கு. அடுத்து மேஜர் அப்போசிஷன் கேம் ஃப்ரம் பிரைம் மினிஸ்டர் ஷி பகதூர் திபாஸ் coalition partners, including Maoist politicians, seen as traditionally close to China, who said it undermined Nepal's sovereignty அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. ரைட்டுங்களா? So compromises as part of a compromise. Sunday's vote came with an interpretive declaration stipulating that Nepal will not become part of any strategic military or security alliance, including the Indo-Pacific strategy of the US அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து UN flags Colombo's efforts and rights. New report come ahead of 49th session of UN Human Rights Council. The UN Human Rights Chief, in a new report on Sri Lanka, has pointed to setbacks to accountability for past human rights violation and the recognition of victims' rights.
despite the Rajapaksa's government recent steps amidst at reforms. அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் ரைட்ஸ் வயலேஷன் நிறைய நடந்துருச்சு. பட் ஆனால் இப்போ வந்து விக்டிம்ஸோடைய ரைட்டையாவது அட்லீஸ்ட் அவங்க வந்து ரெகனைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. So the latest report on Sri Lanka comes ahead of 49th session of UN's Human Rights Council ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க in Geneva. So 49th session of UN Human Rights Council வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெனீவாவில் நடந்துச்சு. While there will be no resolution on Sri Lanka this session, an interactive dialogue on the progress made by Sri Lanka in promoting reconciliation, accountability and human rights is expected to be held this week. So, இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா as part of her observations in the report, High Commissioner Michelle Bachelet said transitional justice mechanisms have struggled to achieve the confidence of victims, while pointing to the continuing precarious situation of families of disappeared persons, the lack of progress and even step backward in several emblematic human rights cases before Sri Lankan courts and the culture of impunity அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விக்டிம்ஸ் அந்த ஹியூமன் ரைட்ஸ் வயலேஷனால் பாதிக்கப்பட்ட விக்டிம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் பேக் டு நார்மல் ஆகலை அப்படிங்கிறது மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியுது. ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு என்ன எஃபோர்ட் கொடுக்கணுமோ அதுதான் கொடுக்க சொல்லி ஹை கமிஷனர் மைக்கேல் பேச்லெட் வந்து சொல்லியிருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹியூமன் ரைட்ஸ் இஷ்யூஸ் ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய கேசஸ் வந்து பெருசாக வந்து மூவ் ஆகலை அப்படிங்கிறதும் எடுத்திருக்காங்க. So lack of progress. The High Commissioner is deeply disturbed by the general lack of progress over the past years in most cases and the active reversal of others, which continue to indicate the inability and unwillingness of the government to prosecute and punish preparators of crimes அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லியிருக்காங்க. பெருசாக அங்கே ஹியூமன் ரைட்ஸ் வயலேஷனுக்கான கேசஸ் எதுவுமே மூவ் ஆகலை, கோர்ட்டில் அப்படியே நிற்குது. அதனால் கவர்மெண்ட் வந்து தே ஆர் நாட் வில்லிங் டு பனிஷ் தெம் அப்படிங்கிறத வந்து விஷயமா சொல்லியிருக்காங்க. So that's all about today's current affairs. We will see on another class. Thank you so much to everybody. உங்களுக்கு இந்த கிளாஸ் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க விஷன் அகாடமி யூடியூப் சேனல். Thank you.